Hello po, good evening po sa inyo lahat and welcome to my channel, Best Investments by Mitsubachi, and I'm an accredited seller of the DMCI home. So today, ang didiscuss ko sa inyo is yung construction update natin para kay Prisma Residences. Okay po. Yes, hello po. So, kumusta po kayo? So, right now, nandito ako sa amenity core ni Prisma Residences. And as of April 2024, ang construction update natin para kay Prisma Residences is nasa 99.74 completion siya. So, sobrang konti na lang ang interior na lang ni Kiran building ang tinatapos. And then, hopefully, starting first week of May, mag-start na ng turnover yung turnover ng units, yung mga higher floor muna tayo para kay Prisma Residences. So right now, nandito ako, papakita ko sa inyo. Nandito ako sa amenity core natin. So right, ito yung pool natin, pool area. Okay, and then this is the open lawn natin. Okay? And then dito po yung swimming pool natin. So this is the lap pool. Standard po yung lap pool natin. So medyo maraming naliligo ngayon because holiday. Ayan. So then, this is the first building. That's Kiran. That's Astra building. Okay. So dito may mga nagre-reopen na unit po dito. And then dito kay Celeste building, this is the second building. Dito may mga available tayo ng 1 bedroom and 2 bedroom units. While dito po sa last building, kay Kiran building, yan. So dito meron din tayong 1 bedroom and 2 bedroom units. Okay. Dito sa first building kay Astra, minsan nasa sold out, minsan may mga nagre-reopen na units. Okay. So dito ang kagandahan dito, if you're looking for ready for occupancy na project, we're in na malapit kay BGC area, malapit sa Ortigas, this might fit your requirement. Okay, so dito napakaganda, napakalawak nitong amenity area ni Prisma Residences. Diba? Kung napanood po ninyo si Allegra Garden Place, halos parehas lang din yung open area nilang dalawa, pero this one kay Prisma Residences, mas malaki yung amenity area natin dito. Kasi dito nakita nyo naman, merong open lawn tayo dito. Diba? Tas andun yung gym sa dulo. Diba? So napakaganda. Ayun po, so that concludes my construction update po para po kay Prisma Residences. Ngayon, if you want to know more about this project po, nandyan yung mga numbers po naka-flash sa screen. You may contact me anytime through Viber, through WeChat, through Facebook Messenger, through WhatsApp, okay? And also, pwede tayo mag-schedule ng site viewing because meron tayong mga model units na pwede makita dito. And also, we can schedule an online presentation via Zoom, okay? Para ma-present ko po sa inyo yung projects natin online. Okay, so again, thank you very much for watching po. Please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload ako ng bagong video ko YouTube, ma-notify po kayo. So thank you very much for watching po. God bless po. Stay safe po. Bye-bye po.